call on you. Let's start with Naeem first. From running back. Hi guys. So obviously congratulations on the huge win. My question is for Sadak or Sassy. So after that 3-9 deficit on Breeze, what did you guys do strategically to bring it back on that almost flawless attack side? I think it was more of our mentality was wrong because we didn't have any proactiveness, you know. We just let they play the game and we just watch, right, on the first half. So for the second half, it was just adjust our attitude and do what we train for. So yeah, it was pretty much that. All right, thanks. We'll go next to Diogo from VLR. Olá malta, parabéns pela vitória. Aqui uma pergunta para o Sassi. Em situações como vocês estavam no Breeze a perder 9-3, como é que se mantêm coesos e como é que conseguem recuperar o jogo numa situação dessas? Eu acho que depois do jogo, principalmente da Leviathan, né, na Icebox, eu acho que o nosso time sempre teve essa dúvida de comeback, porque nunca tivemos essa experiência, né? Ou normalmente a gente ganhava o game ou a gente só perdia de lavada. E após esse jogo, assim, o jogo tava 9-3 e a gente falou, já passou pela mesma situação. Então acho que após aquele game da Leviathan, acho que deu um conforto a mais. E é como o Sajak acabou de falar, né? Acho que a gente tava sem atitude nenhuma no começo do primeiro half, né, na parte da defesa. E a hora que virou, a gente conversou junto ali no freeze time e falou, cara, a gente tem que jogar nosso jogo, a gente tá pensando muito no jogo deles e deixando eles jogar. E acabou que o Les e o Pancada tava com muita mira também, né? Marsh. Thanks. Do you want to translate? Yes, I will. So the question was supposed to see, and it was about like on the Breeze map, when they got to the point they were losing like 9-3, like how did they overcome and how did they deal with that? And Sassi said that like somehow like the team always like were not sure how to deal with the situations because either they like lose like by a lot or they would be able like to win here and there. But after Leviathan's game at Icebox, that they were able to overcome a very like similar situation. It got to a certain comfort zone. And as Sadak said before, like in the first half of the game on the defensive side, we had no much attitude. We let they play their game. And during the break time, we just like sat down and talked what we had to change. And we just got to actually apply everything that we practiced. And also mention to Les and Pancada having a very steady aim. We'll go next to Gabriel Salles. Opa, boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Sim. Boa tarde. Perfeito. Bom, minha pergunta vai ser direcionada ao Pancada, né, que foi hoje um dos grandes destaques do time. Pancada, uma coisa que é muito característica desse time da Loud, né, é que em diferentes jogos, diferentes jogadores acabam, enfim, terminando como principal destaque individual, seja por uma jogada importante como aquela sua ali quando estava no 11-11 do primeiro mapa, ou então por estatísticas gerais. E queria que você falasse um pouco dessa característica do time, né, de vários jogadores em diferentes momentos chamarem responsabilidade para os jogos, e isso está ainda mais evidente nesse Champions. Então fala um pouco sobre isso e também um pouco sobre a sua performance de hoje, por favor. Cara, sobre essa performance do time, a gente tem 5 jogadores que são muito bons, então quando um tá mal, o outro sempre se sobressai, e a gente tá aqui um pelo outro, então sempre vai acontecer isso. Sobre minha performance, eu tô só fazendo o que eu sempre venho treinando, né? E graças a Deus tô sendo abençoado e fazendo um grande campeonato. Perfeito, obrigado. So the question was for Pancada, and they wanted to know about certain characteristic of Loud, which like on this champion was actually kind of obvious and more clear to people. That is, depending on the game, in different games, not only one person gets to be like the MVP or like the most valuable like asset they have. Like every game, they might have like a different one, and they wanted to know like what's about this. And Pancada said that it's in the end we have a very strong roster of 5 players. So in like sometimes when one is bad, the other one is like shining. So it's not much about like a characteristic.
we are just very versatile. And regarding my personal performance, I was able to bring like the game that we practiced a lot in order to overcome the whole situation. We'll go next to Wesley Pereira from the Clutch. Salve, pessoal. Tava Tinha que demorando. ter eu aqui, né? Tava demorando. Achei que não ia vir hoje trabalhar. Eu demorei levantar a mão, mas vamos lá. Com a reta final se aproximando, essa pergunta é para o BZK. Com a reta final se aproximando, a Pro é o mapa mais evitado por vocês no campeonato. Cogitam trazê-lo na sexta-feira, eventualmente no domingo, ou vão continuar vetando? Bom, a gente já jogou o mapa da Pro nesse campeonato. Eu acho que a escolha de não jogar nesses últimos confrontos foram mais de acordo com o adversário que a gente estava jogando. E a gente tem um mapa forte ainda, a gente treinou muito ele durante o bootcamp, a gente tem muito conhecimento do mapa. Eu acho que sem dúvida agora a gente tem alguns dias para treinar e a gente pode sim trazer PUR no resto da competição, porque a gente não tem um permaban, né? A gente gosta de jogar todos os mapas na pool, então vai depender um pouco do adversário. So the question was for Bazooka, and with the end of the championship coming, like Pearl is one of the most avoided maps in the championship, and you guys seem to like avoid it as well. Like, so ahead, what do you guys think? You guys think that you're gonna be avoiding like to play Pearl again, or you guys actually plan to bring Pearl and actually just to do a good performance on it? Bazooka answered that like, we played Pearl map a lot, but the pick and ban thing is usually decided on the opponents that we are facing. During the bootcamp that actually we did, we had a lot of time to train on it. And during the bootcamp, we had a good performance on it. Right now, we have some more time that we can actually sit down and practice. And yes, Pearl could be a good map that we could bring to our arsenal, because in the end, Loud doesn't have a perm ban map. We like to play in all of them and have the possibilities to bring them on the game. Thank you. We'll go next to Diogo from VLR. Ora, pergunta aí para o Aspas. Tendo em conta que a Haven sempre foi um dos mapas mais fortes da DRX, como é que foi a vossa preparação para o mapa? A gente assistiu bastante dos jogos deles, tanto que eles teve um mapa recente. A gente estudou eles, viu os padrões, preparou um antitático e com isso a gente já sabia bastante do que eles iam fazer. Então a gente estava bem preparado para jogar essa Heaven contra eles. This question was for Aspas regarding one of the strongest maps from DRX, that would be like Heaven. And what was the preparation that you guys did for it? And Aspas just simply said that like we prepared a lot, we studied their like strategies, we knew like what kind of things they could do in the map, and we prepared a lot of like counterattacks and like some overcoming situations we could bring in the game. And it was basically that. Thank you. We'll go next to Ian from Valoranting. Hi, this is for Coach Bazooka. How was the Breeze attack strategy developed? And was this specific strategy made for DRX? That's a trick question. But yes, we like to study a lot of the teams we play against. And we take some stuff that we already do in regular practice, in our scrims. And we also like to adjust some stuffs for the opponent. So we did study their DRX Breeze a lot, and we knew how they like to play the map. And we just figured out that this was our best option for the map, for the match. Thank you. We'll go to Diogo next. I think NK has been waiting for a question for a bit. Let's go to run it back then. All right, thank you. I just have one more question about Breeze for Sadak or Bazooka, and it's about running Cypher instead of the more popular Chamber. I'm just curious to know what kind of tactical advantages does Cypher provide on that specific map? Quer falar?
Bom, a gente usava o Chamber antes na composição, nos últimos campeonatos, e a gente sentiu que o Cypher dava algumas possibilidades que o Chamber não dava pra gente. E foi uma decisão que a gente tomou durante o nosso bootcamp, que a gente estava treinando o mapa da Breeze, e a gente sentiu necessidade, porque o Cypher é um agente completamente diferente do Chamber, né? Questão das jaulas, questão da trap dele, até mesmo da câmera. Enquanto o Chamber tem muito mais poder de fogo, o Cypher tem outras opções no mapa. Então foi uma decisão meio coletiva do time, a gente decidiu em mudar um pouco o nosso jeito de jogar Breeze, que já estava forte antes, a gente achou que colocando o Cypher no lugar do Chamber, mesmo perdendo um pouco essa agressividade, a gente conseguia ganhar outros pontos, e a gente tá gostando muito do resultado até agora, né? So the answer that Bazooka had is that we used to use Chamber on format like strategies, championships, but ended up that Cypher would bring more like possibilities and different like situations, like not only like the cage but also like the traps. It was a very versatile and good choice. While Chamber had like a big like strike power. In the end, it was a collective decision to start using Cypher instead of Chamber, and that we had to consider like losing the aggro that Chamber would bring to have more possibilities with Cypher. Obrigado. Thank you. We'll go next to Wesley from the Clutch. Agora eu tenho uma pergunta mais descontraída aí pro Aspas, em relação aos daguinhos aí que ele veio trazendo no palco. Cara, sexta-feira tu vai trazer o quinto agora, como vai fazer para carregar o canhão embaixo do braço? Vixe, o meu amigo Matias vai carregar um cachorro pra mim, né? Eu vou carregar um cachorro para ele, por ficar tranquilo. Então tá bem tranquilo sobre os cachorros. Mas ajuda. Nós ajuda. A meta é bater 6, né? Seisinho. Se bater 6, ganha o campeão. Dá pra comprar umas coleiras também, né? Se der ruim, a gente Pô, então cada um carrega um, pô. Você, BZK também carrega um. Sobrou pra mim, cara? Será? So the question, it's not a serious one and it's directed to Aspas. Since you're actually bringing one new dog with each winning that you have, like how do you plan to carry the fifth dog like to the stage? And he answered that, I'm gonna have a friend, right, Sadak, to help me to carry, and Sadak just agreed that he will be able to help. Other players also mentioned Bazooka as well, that wouldn't be a problem, but also that the goal was to have 6 dogs, because with 6, it means that they won everything. Thanks. We'll go next to Hussein from TG Esports. Hello, guys. Congratulations on your win. Thank you. So I want to ask, really, you guys have an amazing game sense. So I want you to tell us about that game sense. How did you develop this game sense? Was it an experience as a team or training and practice? You really, you moved well. You made the right decision in the right time. You knew how to make every move. So please tell us about that. That's a hard question. Okay. I think for us is the fact that we are starting the game together. So we are moving as a team right now. So it's not that one single person is doing a right decision. It's more like the team is doing the right decision. Everyone has a really good knowing of what to do and what to do not in certain circumstances. So it really helps on the final decision on what we're going to do. So that comes after watching lots of bots, talking a lot about the game, thinking the game, playing the game. So yeah, I mean, that's the answer for me. Yeah. Thank you. We'll go back to Diogo from BLR. Só mais uma pergunta aí para o BZK. Pelo que me pareceu, muito da comunidade internacional e se calhar até alguns jogadores que estão neste torneio não esperavam que vocês estivessem aqui hoje e que até ganhassem este jogo. Portanto, há algum gosto especial em se calhar provar que essas pessoas estavam erradas? Eu acho que não tanto nesse sentido, porque a gente foca muito no nosso trabalho e a gente tem a mentalidade dentro do nosso time que o resultado que a gente tem no campeonato é fruto do nosso trabalho, isso durante o ano inteiro.
Então, as pessoas podem achar que a gente está fazendo um trabalho bom, que está fazendo um trabalho ruim, mas o fato é que a gente está trazendo resultados nesse momento. E a gente não vai mudar a nossa postura de treino, a gente vai mudar a nossa postura de como a gente vai se preparar para um jogo por conta de pressão de fora. Então, a gente segue fazendo nosso trabalho. Acho que todo mundo está se dedicando muito bem, todo mundo deu um up muito grande durante esse campeonato. E eu acho que é mais isso. Acho que a gente consegue se focar e se fechar bem internamente entre a gente, porque no final, quando acabar o campeonato, não importa se a gente ganhar ou se a gente perder, vão ser nós, porque vamos estar na mesma sala junto conversando a respeito. So this question was for Bazooka regarding like, there's always like people cheering, but at the same time, there are people that gonna be like not wishing that you guys do great during the championship. Do you think there's some kind of like good taste to actually prove those people are wrong, like bringing results? And Bazooka answered that like, we actually focus on our team or on work. We think that the results that we have in the championship or whatever like game, it's based on our hard work. We are bringing results since we've been training very hard, and regardless of people think if we're gonna win, we're gonna lose, that doesn't matter much for us, and it won't be a factor to change whatever ways of approach that we have, either in the game or outside the game, the way that we practice, the way that we deal with the whole like championship. We all try to focus on our game, and I believe that we are very good to block any kind of interference from outside. And in the end, it doesn't matter if we win or not. It's gonna be only us in the same room talking about everything. So that's how we believe we can block things from outside, and it doesn't matter much. Thank you. Rohan, we'll go next to you. This question is for Sada. Which you guys are in the top 3 already. Which team out of the remaining teams do you think has the biggest chance of Aspas not getting his 6th dog on stage? I mean, when we face a team, we always want to win, right? So that's an answer I cannot answer. That's a question I cannot answer, sorry. Because we are playing to win, so everyone is beatable. So yeah. Aspas, if you'll humor me for a second, do the dogs have names? Only this one. The doguinho. That's a little dog, yeah. Yeah. Doguinho. O nome que ele deu pro cachorro. Mano, não acredito que você fez isso. Gabriel, do you have another question, or does your hand just up from the previous one? For BZK. Bazooka, BZK, minha pergunta é muito mais focada no próximo confronto que vocês vão ter, né? Vocês vão enfrentar ou Optic, né? Que é uma equipe que vocês já estão mais do que acostumados a enfrentar, né? Em vários campeonatos, vocês sempre acabam caindo na mesma fase de grupos, ou então se enfrentam em fases mais avançadas, ou a X7, né? Que é uma equipe que, se eu não me engano, vocês nunca enfrentaram, né? E aí, num cenário desses, né? Que vale vaga na final, você tem uma opinião formada sobre que tipo de confronto é melhor, no sentido, é melhor enfrentar uma equipe que você já está acostumado, que você já conhece, mas que por outro lado também já conhece muito a Loud, ou uma equipe que vocês não conhecem tão bem enfrentando dentro do servidor, mas que por outro lado também não conhece tão bem a Loud? O que você avalia que é mais difícil numa fase tão avançada do campeonato? Eu acho que as duas equipes têm os seus prós e contras, né? Ao mesmo tempo que se a gente enfrentasse a Optic conhece nosso jogo, a gente também conhece o jogo deles, né? E a mesma coisa vale para X7 também. Então, se a gente for jogar contra X7, eles também não tem muito conhecimento nosso de estar no servidor realmente contra a gente, e a gente também não tem o conhecimento de estar contra eles, né? Então, eu realmente não tenho muita preferência. Eu acho que a equipe que vencer a partida que está rolando nesse exato momento e ganhou pro mérito deles e vai merecer estar na final up junto com a gente. Então, para mim não muda muita coisa. Eu acho que pro nosso time também inteiro, seja quem vier, a gente vai fazer o mesmo trabalho de sempre, a mesma separação de sempre e entrar com a mesma vontade de ganhar. Então, é difícil responder isso, porque realmente cada time tem os seus pontos positivos e pontos negativos de enfrentar. Perfeito, obrigado. Pensando uma coisa, tadinho do Arthur, cara. Nossa. So,
the question was for Bazooka, and it was more towards the fact that whomever wins the next game, gonna be facing them in a situation that the winner goes to the final. So, do you believe it's harder to face a new team which you guys don't have much info about, or do you guys would rather get and like confront a team that you guys played before? And Bazooka said that in the end, it doesn't matter much because if we play with the EXA team, we don't know much about them, but I believe as well that they don't know exactly how we play or what kind of like strategy we can bring to the game. And if it's the other team, in the end, we know their gameplay because we play with them a lot and they know ours. So it's going to be a tough situation, but it's nothing that we can deal with. Personally speaking, I don't have a preference because whomever wins, they gonna be winning by their own merit. And regardless who comes up to face us, we're gonna just do what we do usually. That is just bring the best game that we have to put in practice everything that we did, like train hard. And we're gonna just like try to do our best like we always do. Thank you. I think that was the last question from the remote media. Is there any questions from the audience? No. Declan from Dexerto. This question is for anybody except for Sadhak. So in 2023, we're moving into a new league system for Valorant. And I was just wondering, is there any kind of defining moment or tournament or game for you guys for the pre-league era of Valorant that we're leaving after this tournament? Ele está perguntando se tem algum tipo de partida que foi muito definitiva para nós, tipo, muito importante, antes de entrar na franquia. Isso. Na franquia? Tipo, Porque 2023 vai ter o coisa de franquia, certo? Vai mudar o estilo de como as coisas vão ser processadas. O mais importante foi a nossa grande nota out. No. A virada contra ele. Honestly, I think it's happening right now. Yeah, because like Champions is what matters. So we were playing Masters just to come here. So yeah, Champions was like, we are like top 3, you know. So we just won the top 1 now. Jogo contra G2. Still happening. So he's saying the game against C2 was really important for him. Vou dar buff ali. Tava com muita mira. That's all, I think. Thank you. Okay, I think we have one more. Hello, I could from Upcomer. Today there was considerably less audience due to the fact that schools are now open in Turkey. Has the absence of audience affected you in any way? Honestly, no. We got to see some Brazilian fans here, so yeah, it was great. It was cool. Yeah. So yeah, I didn't imagine that we would see Brazilian fans here. And you know, the Turkish people were loud still. It doesn't matter that it wasn't full. Thank you. Okay, so I lost track of the press conference and I'm not sure if anyone's asked this before, but are you feeling the excitement? I mean, 2 matches and you can reach the trophy. I mean, how does it feel? I mean, we had the same feeling on Iceland, right? This year, but I just hope that we made a different history right now. Thank you. Loud, that was a long press conference. Thank you so much for taking the time to speak with us. This will conclude the first one. We'll be back after the next match. Thank you very much, everyone.